Guys, good afternoon. So we are here again guys, outdoor cooking. So I have here my husband. So explain niyo guys anong lutuin ngayon. So you're going to cook what? Chop suey with grilled taro. Ayan, Bisaya version, right? So version niya guys sa chop suey guys. So would you mind to explain what are those ingredients needed right now? Okay. Onions, red, red, Real pepper, red pepper, atsal, na so garlic, garlic, what else? one, Repolyo, one port, cabbage guys. one port nga repolyo, Oo. nga Then, three port nga chicken, chicken, dayon sayote, sayote one piece, carrots. ang What are carrots those? three piece, Three pieces. na three pieces po nga patatas, Then, one main port, ingredients. one port grilled taro. Guys, look at guys, grilled taro. So, what is this? Mushroom, Mushroom, guys. yang Then, young corn. Sabi niya guys, young corn daw to. Ayan. So, ayan. Ito yung mga ingredients guys na sinasabi niya. So, ayan. I know, masarap to. So, guys, let's start. Okay. Una, lagay tayo ng edible. Ayan. So, again, outdoor cooking, guys. Time check, around 5 o'clock 30 in the afternoon. Medyo na-late tayo, guys. Kaya doon nang galing kami sa farm kanina, guys. Nakuha kami ng mga saging doon. So, nag-harvest. For next video guys, makita mong inyo guys na namutol tayo ng kahoy. Ayan guys. Okay. Yung mga spices guys, nilagay na niya. Ayan na. No? So, chop suey guys, no? Version niya sa chop suey guys. Kakaibang version niya guys. Ayun ko lang ito nakita guys, no? Kadalasan sa chop suey guys, yung mga ingredients lang guys. Kadalasan, pero hindi ko nakita yung iba guys. Like, young corn. Yan. Na-surprise ako sa luto nito guys. Kaiba na namang twist. Yan. So, chicken. Sliced chicken. Yan guys. Sarap to guys. Panghapunan. Perfect guys. So, we're running out of time guys. Madali kami ngayon guys. Kasi mag-aalas 5 na. So, wala pang ilaw dito sa labas. Kaya, yan. Kailangan namin madaliin yung pagluluto. Ayan guys. Alright. So after cooking guys here. Ayan. Ito yung bamboo tree. Ayan guys. No? Sige. Another ingredients. Okay. So next guys. Mix na natin yung guys. Yung sayote, carrots. Ayan. Okay. Ayan guys. Yung sayote, carrots, wagyu beans. Alright. Kanina guys, nalagay na natin yung chicken. So, pag okay na ang chicken, medyo okay na. So, lagay na natin yung sayote, carrots, at saka wagyu beans. Wow. Sobrang yummy. Sobrang yummy nito guys. Napakasarap. So, perfect pang hapunan guys, no? So, leave it for how many minutes? 3 to 4 minutes. Okay. Other ingredients? Young corn and mushroom guys. Ayan. Okay. Alright, no? Mushroom saka young corn guys. Ayan. Sobrang sarap guys. Yummy. So, it takes how many minutes kaya ito maluto? 3 to 4 minutes. So, tikiman mamaya guys. Kain tayo mamaya guys ha. Yung grilled taro. Ano naman na siya? Yan guys. Pinaka yummy ingredients guys. Grilled taro guys. Look at. Ayan. Para ma-moisturize no. Ma-mix siya no. Para medyo sticky siya guys. Ayan. So, mix it well.
Sarap. Sobrang sarap. So, kailangan siya i-mix ng maigi para ma-penetrate niya yung ano, lahat-lahat ng mga ingredients, guys. So, kailangan halo-haloin ng mabuti. Yan, no? So, dagdagan mo na siya ang tubig, hindi na. Yan na lang. Lagyan pa. Lagyan ng kaunti. So, one cup of water. Right now. Down. 1 cup of water. Alright. Para medyo para maluto na siya. So, hintayin natin guys. Maya-maya lamang. Maluto na siya guys. Okay. Ingredients. Cabbage guys. Alright. Cabbage guys. Ayan, no? So, last ingredients guys, yung cabbage. So, tapos na, nilagay yung young corn, yung sayote, carrots. Ayun, kasama yung young corn kanina. Ano ba yung isa? Kasama sa young corn. Mushrooms, guys. Yan, sarap na guys. Oh. Look at guys. Perfect pang hapunan guys. So, any moment from now, luto na siya. Titikiman mamaya guys. Tikim tayo guys sa luto niya. So, lagyan ng ano, patis para masarap, maganda siya tingnan. Medyo mamula-mula ng konti. Leave it for many minutes. So, luto na? Luto na. Alright. So, okay guys, transfer to another place guys para ano guys, mag-ano pa namin, tikiman time na guys, no? Look at guys, yung lalagyan niya guys, oh. Napaka-unique. Pagkatapos magluto guys, i-transfer namin dito guys. Para yan. Tikiman time. Ayan guys. Alright guys, so luto na guys yung recipe, no? Look at guys, itong luto na guys. So before that guys, mag-pray muna tayo bago ang tikiman. Ganyan guys. So thank you Lord, sa mong blessing Lord ngayon. So ngayong hapon, try natin guys yung chop suey na version niya guys. Ano pangalan chop suey mo? Chop suey with grilled talo. Oh, yung pinaka-twist niya guys, yung grilled taro. So siguro na-mention na namin kanina guys, a while ago, yung mga various ingredients na na-mix namin dito. So first time na sinuwahan ko yung asawa ko guys, here outside. So, ayan guys, join us here guys. So kain tayo. Alright, before that, we're going to thanks to your Thanks sa to mga my followers supporters, ninyo, my mga kaibigan mo. following friends, WPT, and LNC Ventures. Ayan. Ako din, pasalamat ako sa mga silent viewers, sa mga followers, mga avid viewers na sa Facebook page, sa YouTube channel. Thank you so much guys, no? So first time ako guys, sinamahan ko yung husband ko. Kaya join us here guys. Kain tayo, tikiman time. Alright. Tikiman natin, no? Ang luto niya. Yung cabbage. Harap. Young corn. Sarap yung mga young corn guys. Ayan. Sakto yung pagkaluto niya guys kasi ano, medyo malutong yung young corn. Yung sayote, tikman natin. Carrot. Sayote. Pero kailangan ba yung i-half cook na medyo malutong, no? Para sarap siya. Medyo crispy siya, no? So, iba-ibang lasa. Ayan, no? So, nakapenetrate yung nilagay mo na, ano yan? Grilled taro. Grilled taro. Ayan. Para maano siya, guys. Medyo malasa, no? So, ito, guys.
Saging guys, fresh harvest guys from the farm. Ito guys, yung ano namin. Itong natira na na-harvest namin kahapon. Last week pa. Oo. Tapos nahinog na siya. Kaya ngayon, pwede na siyang kainin. Tikman mo. Yan. Kain tayo guys. Pasensya na guys ha, medyo nakakulimlim na yun guys kasi nali tayo guys. Nali tayo ng ganti na galing yung asawa ko. So, once again, thank you so much sa mga followers na po, not only here in the Philippines, outside in the country. Thank you so much and salamat sa inyo pag-subaybay guys sa mga video namin. So, abangan nyo guys ang mga iba pang mga video, ibang twist na pagluluto namin. So, kaiba na naman guys, no? More on videos guys, promise ko yan sa inyo guys, okay? Bye-bye. Thank you so much and bye-bye for now. God bless.